Part 8. Actions going on when you speak at present. Hello and welcome back. Today in this video, we will cover expressing actions going on when we speak. All of us know that in grammar, we call it present progressive or present continuous. আমরা প্রায় সকলেই জানি যে গ্রামারে এটাকে present progressive বা present continuous বলা হয়. The structure is very simple. You may also be quite confident in expressing these ideas. If so, don't hesitate to skip this video. স্ট্রাকচারটা খুবই সোজা আর আপনি এটা বলায় সরগর হয়ে থাকতেই পারেন অলরেডি। যদি তাই হয় তাহলে ভিডিওটা স্কিপ করতে দ্বিধা করবেন না, কারণ এটা আপনার নিজের স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। Others, please continue. The structure is like this: I plus am, you, we, they, all plurals plus are, he, she, it, kavita, all singulars plus is, followed by the action word verb with ing, then description if any. তাহলে I এর সাথে am, you, we, they, all plurals এর সাথে are, he, she, it, kavita, all singulars এর সাথে is, তারপরে verb with ing, আর যদি কোনো description থাকে তাহলে সেটা। তাহলে এটা এরকম হবে: I am walking now, you, we, they are walking now, he, she, the device is walking now. I am traveling, you, we, the boys are traveling, Amal, Kavita is traveling, like this. If required, prepare a chanting chart and practice. প্রয়োজনে chanting chart বানিয়ে অভ্যাস করুন। chanting chart এর শুরুতে থাকবে কর্তা, তারপরে থাকবে am, is, are, আর শেষে action words with ing, আর যদি কোনো description আপনি রাখতে চান। আর তারপরে আপনাকে অভ্যাস করে যেতে হবে যতক্ষণ না আপনি সরগর হচ্ছেন। You have to practice till you become very fluent. But while practicing, remember to practice only the meaningful combinations or statements. অভ্যাস করার সময় শুধুমাত্র meaningful combinations বা স্টেটমেন্টগুলোই অভ্যাস করবেন। Negative statements. Once you are confident in expressing the positive statements, expressing the negative should be very easy. একবার পজিটিভ বা অ্যাফার্মেটিভ স্টেটমেন্টগুলো বলায় সরগর হয়ে গেলে নেগেটিভটা বলা খুব সহজ হবে, কারণ স্ট্রাকচারটা একদম সেম, শুধু একটা নট ইউজ করতে হবে। Where just add not after am, is, or and keep the rest unchanged. নেগেটিভ স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে শুধু আমরা am, is বা are এর পরে নট জুড়ে দেব, বাকিটা একই থাকবে, তাহলেই নেগেটিভ হয়ে গেল। তাহলে পজিটিভ বা অ্যাফার্মেটিভে ছিল এরকম I am walking now, you are walking now, like this. আর যখনই নেগেটিভ করছি তখন এর মাঝখানে নটটা বসে গেল। I am not walking now, you are not walking now, I am not traveling, you are not traveling, Kavita is not traveling, like this. If required, again create a chart as was done for practicing positives and practice for some time to be confident. প্রয়োজনে আপনি পজিটিভ বা অ্যাফার্মেটিভ স্টেটমেন্টগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য যেরকম চার্ট বানিয়েছিলেন তেমন চার্ট বানিয়ে অভ্যাস করুন যতক্ষণ না ফ্লুয়েন্সি আসছে বা কনফিডেন্স আসছে। Remember, choosing am, is, are must be spontaneous. You can't afford to spend time in choosing the right one. am, is, are এর কোনটা ব্যবহার করব সেটা সিলেক্ট করতে আমরা সময় স্পেন্ড করতে পারি না, কারণ তা করলে আমরা আর ফ্লুয়েন্ট থাকবো না, আমাদের স্পিচ ব্রেক করবে। If required, refer to prepare your own spoken English course part-3. প্রয়োজনে prepare your own spoken English course part-3 দেখুন, সেখানে am, is, are সিলেক্ট করার chanting chart দেওয়া রয়েছে এবং কিছু টেস্টও দেওয়া রয়েছে। Yes, no questions related to actions going on at the time of speaking are not frequently asked. So we will just brief these structures and leave it to you to decide whether you need to practice the same or not. তাই আমরা শুধুমাত্র স্ট্রাকচারটা ডিসকাস করব এবং আপনার উপরে ছেড়ে দেব যে আপনার চার্ট বানানোর প্রয়োজন আছে কিনা এটা ফার্দার প্র্যাকটিস করার জন্য। Yes, no questions expecting both yes or no responses. In this case, we just need to bring am, is, are at the beginning and keep the rest unchanged. এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? শুধু am, is, are কে শুরুতে নিয়ে আসতে হবে, ব্যাস বাকিটা একই থেকে যাবে। So the structure would be like this: Are you walking now? Is he sleeping? Am I disturbing you? Like this. Yes, no questions expecting a positive response, almost same. So again bring am, is, are at the beginning, but in this case we need to add not after the doer. The rest will remain same. এখানেও am, is, are শুরুতে চলে আসবে, তবে কর্তার পরে কিন্তু এখানে not ব্যবহার করতে এবং তারপরে action word with ing and the rest. So it will be like this: Are you not walking now?
So are you walking now becomes are you not walking now? Is he not sleeping? Like this. Again, if required, prepare charts and practice. So that's all for today. We'll continue to practice and improve. We'll come back shortly with more practice materials and structures. All the best.